Hola de nuevo. Ahora quiero ver con ustedes otra actividad de la misma sección de su libro. Esto se encuentra en la página 99 del libro. Ayudando a la familia de Eduardo. Usted es trabajador social y lo envían a casa de Eduardo para que ayude a la familia con sus problemas. Conteste las preguntas de manera original usando el subjuntivo. Cada vez que pueda, extienda sus respuestas para expresar su opinión sobre el caso. Ok, y aquí voy a estar mezclando un poco el inglés con el español para explicar lo que estamos haciendo. Okay, so these questions refer to a story that we did not actually read in this class. The idea is Eduardo is in some kind of bad family situation, and you're a social worker and you're making recommendations about what him and his family should do. So, número uno, lo tienes que leer con mucho cuidado. Okay? ¿Qué le piden a usted que haga sus superiores? Okay, we have to be careful with this question because the question is not asking what do you ask your superiors to do, but what do your superiors ask you to do, okay? So the way we want to start off answering this is with mis superiores. Mis superiores me piden que is the way we're going to set up that first part of the sentence. That sets up our sentence for subjunctive, okay? So whatever verb that you pick after the que is going to be in subjunctive. Okay, so think of an idea that you can use for that one. The one I picked off the top of my head was the verb investigar. Okay, so my superiors ask me to investigate the case. Mis superiores me piden que investigue el caso. Mis superiores me piden que investigue el caso. Bien, so we have a form of investigue. Our normal form would have been investiga, but since we have a subjunctive, all we do is switch our ending to an E. It's actually going to be spelled with a UE, all right, at the end because we're trying to preserve that hard G, that hard G sound. El número dos, ¿con qué aspectos de la situación no está usted de acuerdo? Okay. No estoy de acuerdo con. No estoy de acuerdo con. We could just end that sentence with a noun. So I'm not in agreement with. I don't agree with the way the family members are treating each other. But that would be a noun, and we don't want a noun. We want something using the subjunctive. So what we have to do here is say, no estoy de acuerdo con que, and then add a verb. So what I chose was, I don't agree with the fact that Eduardo has to stay at home alone. So I'm using the verb quedar, quedarse. No estoy de acuerdo con que Eduardo se quede en casa solo. No estoy de acuerdo con que Eduardo se quede en casa solo o que se quede solo en casa. El número 3, ¿a qué se opone usted? El verbo es oponer, oponerse, y se conjuga exactamente como poner. Entonces, yo me opongo a que. Yo me opongo a que. And we pick a verb. So, the thing that I chose was that los miembros de la familia pelearse. So, I'm opposed to the family members fighting among themselves. Me opongo a que los miembros de la familia se peleen entre sí. Y al final de este vídeo, si puedo, les voy a enseñar la lista para que vean el texto de lo que he escrito y pueden copiar las frases si les resulta útil eso. La próxima, número 4. ¿Qué no puede permitir usted? Okay. Yo no puedo permitir que, and what I chose was, I can't allow the mother to hit her child. No puedo permitir que la madre pegue
a su hijo. Pegue se escribe P-E-G-U-E. El número 5. ¿Qué quiere usted que haga la madre de Eduardo? Quiero que la madre de Eduardo, and I chose the idea of tratarlo con respeto. Okay, so yo quiero que la madre de Eduardo lo trate con respeto. El número 6. ¿Qué les recomienda usted a los diferentes miembros de la familia? And I chose, I recommend that they express their feelings. Les recomiendo a los diferentes miembros de la familia que expresen sus sentimientos. El número 7. ¿Qué propone usted para resolver los problemas? Okay, proponer funciona igual que oponer y poner. Propongo que, and I chose, I propose that they get together with a therapist once a week. Propongo que se reúnan, because our verb is reunirse, so propongo que se reúnan con un terapeuta una vez por semana. El número 8, ¿qué le exige usted a la madre? Okay, so what are you demanding the mother to do? So I chose, I'm demanding that she think before she acts impulsively. Exijo o le exijo a la madre que piense antes de actuar impulsivamente. Número 9. ¿En qué insiste usted? Insisto en que, and I chose, I insist that there be open communication. Insisto en que haya comunicación abierta. El 10. ¿Qué ordenan las leyes? Now we've switched subjects. We've gone from the usted question, which gave us the yo form in our answer, to las leyes, which are, this is the subject in our answer as well. Las leyes ordenan, they order that any kind of abuse be reported. Okay, so we're going to use the verb reportarse o reportar. Las leyes ordenan que se reporte cualquier abuso. Número 11. ¿Qué le suplica a usted la madre? Okay, so careful with this one. Who is our subject? La madre is our subject. We can tell because this a usted, this a is a what we call an object marker. It means that usted is your direct, or actually your indirect object here. So, la madre me suplica que, and let's just pick something. Let's say the mother begs that I be patient with her. So, la madre me suplica que yo sea paciente con ella. Y el número 12, ¿qué va a conseguir usted con su visita? So, what are you going to achieve? And again, we don't want a noun here. Like I'm going to achieve harmony. We don't want that. We want I'm going to achieve that the family solve their problems, or I'm going to achieve the family realizing their problems. I'll do that one. So, voy a conseguir que la familia se dé cuenta de sus problemas. Okay, so there is all of that activity written out. If you need to see it. Notice these are all written in present subjunctive because our first clause is in the present tense. If our first clause is in the present tense, we can only have present tense here or present perfect. If these had been in the past tense, this is an added challenge you can do. You can shift your verbs into the past. And then what happens then is that all of these verbs would go to the past subjunctive. So if it were my superiors asked me to investigate, we would change this from mis superiores me piden to mis superiores me pidieron. And then instead of investigue, we would have
Me pidieron que investigara. Second one down, we do the same thing. So, no estoy de acuerdo con que Eduardo se quede en casa solo. If I were to change this to past, I could say, no estaba de acuerdo con que Eduardo se quedara en casa solo. Let's just do one more just for the sake of showing examples. Me opongo a que los miembros de la familia. So I was opposed to this. I could say, yo me opuse a que los miembros de la familia se pelearan. Okay, and that's the general idea. You do that with the rest of them if you were to shift them all into the past tense. Okay, so esa es la actividad B. Espero que les haya ayudado este vídeo. Buena suerte. Más tarde les voy a subir más ayuda con el subjuntivo. Avísenme si tienen preguntas, si intentan alguna de las actividades y no entienden, si no están seguros de si lo han sacado bien o no, me dicen y les puedo ayudar. Ok, pues hasta luego y buenas noches.